Good evening, everyone. My name is Madhura Patil. Okay, so today I'm here to deal with your classes of the chapter that you are dealing already, the matrix. Okay, so I'm very thankful for getting this opportunity. I really thank the entire team to giving me this opportunity for teaching here. Okay, so I'll be continuing with what Supriya ma'am has left in the last class. Today I'll be dealing with certain multiple choice questions that can be asked in your current board exam. So your current board exam has the pattern of asking multiple choice questions. Okay, so I hope everyone is well aware of all the basic things of the chapter matrix. Okay, and before going for that, really sorry for starting the class so late. Okay, so there were some issues. Okay, so I hope I'm audible to everyone properly. And if you have any doubts, you can ask your doubts in the chat section, or if you need to give any answer, again you can give your answers in the chat section. Okay, so I hope I'm audible to everyone clearly. Please make sure that you have a good connectivity, and please make sure that the screen is visible to everyone properly. Okay, so fine. So as I said, I will be dealing with the chapter matrix here, and especially I'm going to focus on the questions of MCQ. Okay, so few questions I will take which you might have dealt in your NCRT, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ questions outside of NCRT. Okay, so ಇವಾಗಲೇ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಟ್ರೈಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್, ದೆನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್. ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ MCQ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಮೈ ಸೇಮ್ instruction. I hope I'm audible to everyone very clearly. Okay, so let us begin the class with our very first MCQ question on the chapter matrix. Okay, so I hope the screen is visible to everyone. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. So this question is based on, sorry. So this question is once again based on the type of the matrix. Okay, yes. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Always read the question properly. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? A square matrix A with elements Aij. Okay, so clearly they have given it is a square matrix. Square matrix andre ಏನು? Number of rows will be equal to number of columns. Okay, is called diagonal matrix if Aij is equal to 0. In which case? Okay, so ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದು ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2x2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3x3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ನಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? A11 A12 A21 A22 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ only this principal diagonal elements are present, non-diagonal elements are 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಯಾವಾಗ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು see here, when do you say that it is diagonal? When this matrix, okay, ಇಲ್ಲಿ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ, J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 1 ಇದೆ. So I is equals to J. Similarly, here, one second.
Good evening to everyone. My name is Madhura Patil. Today I'm here to teach with the MCQ questions of the chapter Matrix, and you have been dealing the chapter Matrix since your last class. So I'll be continuing with MCQ of the same concepts that you have dealt so far. Okay. So before going on with the class, I would like to thank the entire team for giving me this opportunity. Okay. So I hope before I start my class, all students are comfortable. I hope I'm audible to everyone and the screen is also visible to everyone properly. Okay. So if anybody has any doubts, you can ask in the chat box. We will answer one by one. Okay. So once again, make sure that you have a good connectivity to the class. And I'm a mathematics faculty in Sankalp Learning Solutions from past 1 year. Okay. So let us begin the class. Okay. So please again make sure that the screen is visible to everyone properly. So today I'll be dealing with certain MCQ questions on this chapter where these questions might be asked in your board exam. So nimge already gotu nimge hosa pattern board exam nalli MCQ questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ MCQ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್, ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ very clear with the concept of all the operations. So ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ questions ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay. So please make sure that again you have a very good connectivity where your screen is properly visible to everyone. Okay. So this is a chapter 3 matrix. Okay. One second. Yes. Okay. So this is the very first question I have taken. So ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಓಕೆ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. So before I start solving, just read the question everyone. Okay. Very important question. So ತುಂಬಾ easy question. Okay. Yes. Okay. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MCQ question. A square matrix A with elements Aij is called a diagonal matrix if Aij equals to 0 for what condition for I and J ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay. So first understand what is the matrix given. ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ A ಅನ್ನೋದು? It is a square matrix. Square matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When the number of rows is equal to number of columns. Okay. So it could be 2 cross 2 matrix, it could be 3 cross 3 matrix, anything. So ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 cross 2 matrix ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ 2 cross 2 matrix ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? If it is a 2 cross 2 matrix, its element would be A11, A12, A21, A22. Correct alva? Okay. So now when do you say that it is a diagonal matrix? When the principal diagonal elements are present as some real numbers, okay, except than 0, and non-diagonal elements are always 0. ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Now tell me here what is the value of I? 1. J is also 1. So I is equals to J, then it is 0. Similarly here I is equals to J. When it is not 0, what is this element? 1, 2. You can see that I is 1 and J is 2. Can I say that 1 is less than 2? Yes. Can I say that 1 is not equal to 2? Yes. Okay. So which is this element? A21. Okay. Now 2 is greater than 1. Also 2 is not equal to 1. Okay. So ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ತರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
what is this condition? Always I is not equal to j. Okay, so diagonal elements ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 0 ಇರುತ್ತೆ? when I is not equal to j. for example if I take 3 cross 3 matrix also. Okay, so ಏನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? 3 cross 3 matrix a11 a21 ಈ ತರ. Okay, a22 a23, this is a31 a32 and a33. correct alva? Okay, so when it will be a diagonal matrix, when only these elements are present, all other these elements are 0. so these all elements will be 0. Okay, so if you see the element here I and j, everywhere when it will be diagonal, when I is not equal to j. a1 to I is not j equal to j, so 0 ide. Ade tara remaining elements. So which option is correct here? Option D is correct. Okay, so I hope this question is clear to everyone. Yes, okay. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. when do you say that two matrices are equal? when do you say that two matrices are equal? when corresponding elements are equal. Okay, corresponding elements andre enu? for example, if I write like this equality, corresponding elements andre first row first column element will be equal to first row first column element. andre a11 will be equal to b11 and so on. Okay, so ee matrix alla avaru en ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, find the value of x, y and z respectively and w respectively such that these two matrices are equal. Okay, so when do you say that they are equal? when corresponding elements are equal. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. So first element will be equals to first element. So from this what I can write? x minus y is equals to 5 I can write. Next second element yavdu? first row second column, that will be equal to 3. Okay, next 2x minus y will be equals to 12. Similarly 2x plus w equals to 15. so from using these you have to find x, y, z and w. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ xy ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ xy ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. this is a linear equation ನೋಡಬಹುದು. so we can solve this as a linear system of linear equations. so I will write first this question and then I will write this equation. Okay, so if I change the symbols here, ಈ plus y minus 5 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 2x minus x is x. Okay, and 12 minus 5 is what? 7. Okay, so you got the value of x as 7. so once you got x as 7, find out the value of y. use any one equation. x minus 5 y equals to 5. so you got this as 7. so if you shift y, you will get y as 2. so what is the value of y? 2. Okay, so x 7 bantu, y 2 bantu. so idr mele you can find the remaining. Okay, so illide 2x plus w. Okay, so ನಮಗೆ x ಸಿಕ್ಕಿದೆ, so w ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. x ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 7 ಅಂತ. so 2 into 7 14 ಆಯ್ತು. so if you shift 14 on the other hand, you will get w as 1. so ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? x 7 ಇರಬೇಕು, y 2 ಇರಬೇಕು, w 1 ಆಗಿರಬೇಕು and ultimately z also. okay, so ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. what is last question equation you have? this one. correct alva? now w you have got as 1. 1 you shift on the other hand, 3 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. so what is the value of z? 1. so x is 7, y is 2, z is 1, w is 3. so ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ y ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 2 ಅಲ್ವಾ? z is 1, w is 1. okay, w is 1. so ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ A. so that's your required answer. is this clear? yes. okay, is this clear with everyone? okay, so let us go to the next question.
ಎಸ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ದ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ, when corresponding elements are equal. Okay, so what is matrix A here? The matrix A is 2x plus 1 3y 0 y square minus 5y, and this should be equal to matrix B. ಏನಿದೆ matrix B? 2x plus 3 y square plus 2, this is 0 and this is minus 6. Okay, so from this what we know, corresponding elements must be equal. So first element will be equals to first element. 2x plus 1 is equals to x plus 3. Okay, so if I solve this, 2x minus x ಆಯ್ತು, 3 minus 1 2 ಆಯ್ತು. So what is the value of x? The value of x is 2. Okay, next we will substitute the next one. So 3y will be equals to y square plus 2. Correct alva? Now if you see this, if you resolve this, it is a quadratic equation. So ಸ್ವಲ್ಪ resolve ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3y ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ minus 3y ಆಯ್ತು, plus 2 equals to 0. Correct alva? So how can you solve this? You have to get 2. So this is minus 2y minus y plus 2 equals to 0. So what are the two roots you will get here? One y minus 2. So the other should be y minus 2. So what you will get here? Minus 1. So 1 is minus 1. 1 is this. Okay. So what is the value of 1? Y? 1 or 2. Correct alva? But which will you substitute here? So you have to check for the other also. Here also it should be true. So y square minus 5i must be equals to 6. Okay, so ಯಾವ value ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ if you take y as 1? So this is 1 minus 5 into 1 is 5. Okay, so ಇದೇನು ಸಿಕ್ತು, minus 4 ಸಿಕ್ತು, which is not equal. Okay, we will check with 2. So 2 square ಏನಾಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು. 5 into 10 ಏನಾಯ್ತು, 5 into 2 10 ಆಯ್ತು. Correct? So this is minus 6 equals to minus 6. Yes, so which option is correct? 2 is correct. So ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, x 2 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು, y ಕೂಡ 2 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. So which option is correct? Option C is correct. Okay, so like this. So ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ 2 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ y should be same everywhere. Okay, it should satisfy everywhere. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ 4th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ -6 ಅಂತಾನೆ ಬರಬೇಕು. So like that you have to check out of 2 roots which root is correct for all the given variables. Is this clear? Okay, so this was your next question. We will go to next question. Okay, so ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, there are 3 matrices given, all of order 2 cross 2. A is one matrix, B is one matrix, C is one matrix. Then which of the following is correct? Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು MCQ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, a plus b is equals to b plus a and a plus b plus c is equals to a plus b plus c. ಓಕೆನಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ac into bc ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ab and bc ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಯರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಯರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಯಾವ ನಾಲೆಜು? ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ. ಓಕೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Do we know that addition is always commutative in matrix? Yes. So this is always true. Okay. And you observe this. Okay. Now tell me, is this nothing but associative property or no? Yes. And in matrix, addition is always associative. Correct alva? So commutative kuda true ಆಗಿರುತ್ತೆ, associative kuda true ಆಗಿರುತ್ತೆ. So definitely your answer is A. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವೈ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಥವಾ ವೈ ನಾಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,
AC is equals to BC. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗದೇನು ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು BC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್. ಆದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. Is this clear? Okay, so I hope this is clear to everyone. We will go to the next question. Yes, okay. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Again, there are two matrices given, both of order 2 cross 2. Matrix A is given and B is given. Then find the value of alpha for which A square is equals to B. Okay, so A square is equals to B. Again, which operation they have given? Equality. Equality andre eno? Again, corresponding elements will be equal to each other. Adre B antu kottidare, A square na find ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ A here given? Alpha 0 1 and 1. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಸುಮಾರು ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 0, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ n ಅಂತ ಈ ತರ ನಾವು ಪವರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. Please see that that is not a concept. Okay, so now ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? A square. Okay, A square ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? We can write A square as A into A, which will give you A square. And we know the matrix multiplication also. So always remember, when you have square, cube, fourth power, you have to multiply the matrices, repeated multiplication. Okay, so this is alpha 0, 1 and 1. This is alpha 0, 1 and 1. Okay, so ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ alpha into alpha is alpha square, plus 0 into 1 is 0. Next, alpha into 0 is 0, 0 into 1 is 0. Next, 1 into alpha is alpha, 1 into 1 is 1. Okay, next 1 into 0 is 0, plus 1 into 1 is 1. ಸರಿನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? alpha square, sorry, A square is equal to B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So this A square must be equal to B ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So this is equal to B. What is matrix B? 1 0 5 1. ಹೌದಾ? ನಾವು ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? corresponding elements will be equal. So ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? alpha ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So first element will be equals to first element. Alpha square is equals to 1, 0 is equals to 0 of course. Next, alpha plus 1 is equals to 5 and 1 is equals to 1. All elements first equals to first, second, third and fourth. Correct? ಈಗ ಇದನ್ನ alpha solve ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if I take square root on both sides, okay, what is the square root of 1 plus or minus 1? Fine. ಇದರಿಂದ ನಾನು alpha find ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if I shift 1 on the other hand, 5 minus 1 will give me 4. ಹೌದಾ? Now you observe, I'm getting different answers now. Okay, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಥವಾ 4. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅಂಬಿಗಿಯಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ 1? ನೋ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ minus 1? No. Is it only 4? No. It could be plus 1, minus 1 or 4. And in the same matrices, it is not possible like that. So, the answer ಏನಾಗುತ್ತೆ? Your answer is no real values. Okay? Because 0 ಒಂದೇ matrix ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ multiple answers ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. So, what is your conclusion? No real values. Okay? Is this clear with everyone? Okay, so the answer is no real values. So this was again on equality of matrices. We'll go to next question.
Yes. Okay, fine. Next ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, matrix A is given, then what is the value of A square minus 5A? Okay, so A square ಅಂತೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. What is the meaning of 5A? Scalar multiplication of A with 5. Okay, so ಅದು ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ I ಅನ್ನೋದೇನು? I ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, 3i ಆಗುತ್ತಾ, -2i ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. So A square, again how will you write A square? Always remember it is A into A. So it is 1 2 3 4 and again 1 2 3 4. Fine. So ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 into 1 plus 2 into 3 which is 6. So 1 plus 3 1 plus 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7 ಆಯ್ತು. Again this is 2 plus 8 which is 10. This is 3 plus 12 which is 15. This is 6 plus 16. 3 2 is 6, 16. Correct alva? Am I audible? Okay. So this is 22. Okay. So A square ಸಿಕ್ತು. 5A ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ 5 into A. A ಏನಿದೆ? 1 2 3 4 ಅಂತ ಇದೆ. So if I do the scalar multiplication, I'll here get 5, I'll here get 10, here I'll get 15 and here I'll get 20. Okay, so ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್? A square minus 5A. So A square we got 7 10 15 22 minus 5 A is 5 10 15 20 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. So let us see. 7 minus 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. 10 minus 10 0 ಆಗುತ್ತೆ. 15 minus 15 is 0. 22 minus 20 is 2. Correct alva? Now what I can take common here? 2 I can take common. Then what will remain? 1 0 0 1. But what is this 1 0 0 1? Nothing but, it is nothing but a identity matrix. So ಈ 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು and this is identity matrix. So what is your answer? 2y. Which option? Option A. Okay, so I hope this was very easy to everyone. Okay, yes, we'll see the next question. So ಈ ತರ questions important, ತುಂಬಾ easy question, just you have to understand how to solve them. Okay, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು matrix A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is a square matrix, because you can see the order, it is 2 cross 2. Then what is the value of A to the power 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಪವರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ A to the power 10 ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ A ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? 10 ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ಯು ರೇಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್, ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಜನರಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ A to the power 10 ಬೇಕು, 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ನೋಡೋಣ. A ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A to the power 1 ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, A square ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? A into A. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ A, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ A. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ A square ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ A square? 1 into 1 plus 1 into 1 2 ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ 1 into 1 plus 1 into 1 2 ಆಯ್ತು. 1 into 1 1 into 1. ಓಕೆ, now see here, what I can take common here? 2 I can take common. ಇಲ್ಲಿ 1 1 1 ಉಳಿತು. ಹೌದಾ? now this A square, now 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು, but this matrix is nothing but matrix A. ಹೌದಾ? when I multiplied A with A square ಸಿಕ್ತು. A square ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ A square ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? 2 2 2 and 2. 2 is common. 2 ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಈ ಉಳಿದಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? A square is 2A ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಸರಿನಾ? ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಪವರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, A ಕ್ಯೂಬ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A ಕ್ಯೂಬ್ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? A square into A ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಹೌದಾ? A square ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ದು A square. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ A square. ಏನು A square? 2 into 1 1 1 1 into A.
ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ 1 1 1 1 ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎ ಕ್ಯೂಬ್, ದಿಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ 1 ಇಂಟು 1 1 ಇಂಟು 1 ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 2 2 and 2 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೇಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಸರಿನಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಈ 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು, 1 1 ಅಂತ ಉಳಿತು. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ 2 ಇಂಟು 2 ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 square, and this matrix is nothing but what again, A. ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 2 ಇದ್ದಾಗ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ, 1 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಈ ಎ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಟು ದ ಪವರ್ 1 ಸಿಕ್ತು. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಟು ದ ಪವರ್ 2 ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಜನರಲೈಸ್, ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ 10 ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 ಟು ದ ಪವರ್ 9 ಇಂಟು ಎ. ಯಾಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಟು ದ ಪವರ್ 1, ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಪವರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, 2 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 4 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 10 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, 9 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ your answer, 2 ಟು ದ ಪವರ್ 9 ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪವರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ 2 3 ಪವರ್ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಲಿ, ಏನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮೂಮೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, so we'll go to the next question. Yes, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, A is a square matrix such that A square equals to A. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, A square ಯಾವಾಗ್ಲೂ A ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ I plus A whole cube. ಇಲ್ಲಿ I ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? Now, there are many ways of finding this. You can multiply this 3 times or you can apply the identity. Okay. So, identity A plus B whole cube, A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. Athwa, you can write this as, okay, I plus A, I plus A, I plus A. Okay na. So when you multiply this, I will get here I into I into I, you will get I cube. Okay, so I into A, if you go on doing like this, I will get here 3I square A. Remaining, if you do all the multiplication, I'll get here 3I A square, and this is A into A, which is A cube. Okay, so if you multiply each and every bracket, this is what you get. Sorry. ಈಗ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಆಲ್ವೇಸ್, ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅಂತಾನೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಐ, ಬಿಕಾಸ್ 1 into 1 is 1. ಅಗೇನ್ 1 into 1 into 1 is 1. 1 into 1 into 1 into 1 is 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತಾನೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಐ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಎ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3I as it is and A square. What is the value of A square? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು A square ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, A square is A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this becomes A. ಸರಿನಾ? ಈಗ A cube ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A cube ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು, A square into A ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ A square ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, A square ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ A ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. A into A ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, A square ಆಯ್ತು. But what they are telling A square again, this is again A. So A cube nothing but equals to A. Correct? Fine. ಈಗ this I as it is, I andre nothing but 1. Value is 1. 1 into A is nothing but A only. So this is A.
This is again A and this is A. So I as it is, these all are like terms. So 3 plus 3 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 7 ಆಯ್ತು. So what is your final answer? I plus 7A. So which option is correct? Option C, 7A plus I. Okay, so anyhow here we are doing this multiplication, repeated multiplication. If you do this expression you will get. Okay, and what we have used here, we have used the given information A square is equals to A. Okay, yes, next question. Yes, so ತುಂಬಾ easy question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, they have given one matrix A and they have given one more matrix A square. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಕನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, a square is always equal to itself. itself ಅಂದ್ರೆ ಏನು, a square is always equals to itself, a square. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು a square ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು a ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು a square ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ a square equals to a square. ಯಾಕೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ a square is equals to a square. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ a square ಅನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ a ಇಂದ, what is A given here? AB, BA. From this A, we will find out A square. Okay, because same matrix A antane ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, we can equate definitely. So this is AB, BA into AB, BA. Correct alva? So A square ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, A into A is A square, B into B is B square. AB ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಿಕ್ತು BA, again ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಿಕ್ತು BA plus AB ಸಿಕ್ತು. ನಾವು B into B is B square plus A into A is A square. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. A square plus B square. Now AB plus BA is nothing but 2AB. AB plus BA is nothing but 2AB and this is A square plus B square. ಇದೇನು nothing but A square. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A square. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು A square ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು A square ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಆಲ್ವೇಸ್ A square is equals to A square. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ A square ಏನಿಲ್ಲಿ, A square plus B square, 2AB, A square plus B square, which is equals to ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ A square. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ A square ಏನು, ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ, ಬೀಟಾ ಅಲ್ಫಾ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, corresponding elements are equal. So if I compare, alpha is equals to what, A square plus B square, sorry, B square, and beta is equals to what, 2AB. ಹೌದಾ? So alpha is equals to A square plus B square, beta is equals to 2AB. So which option is correct? Option B is correct. Alpha is A square plus B square and beta is 2AB. Is this clear with everyone? Okay, so just say what information we have used. ಅವರು ಒಂದು A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು A square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವು A square ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ A ಇಂದ A square ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು A square equals to A square ಅಂತ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. Read the question properly. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, A is a given matrix. If A is 1 to 2 1, ಒಂದು 2 cross 2 matrix ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and one function is given. What is the function? F of x equals to, okay, ಒಂದು function ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, f of x is 1 plus x into 1 minus x. Okay, then what is the value of f of A ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? f ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು,
ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ನ ಎ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 plus x into 1 minus x. Now, if you observe this, this is in the form of a plus b into a minus b. And we know what is a plus b into a minus b. What is that? A square minus b square. So, 1 square minus b square andre x square ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ x ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ x ಇದ್ದಲ್ಲಿ a ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? 1 minus a square. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ 1 is nothing but ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೌದು, ಯಾಕೆ? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಎ ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 to 2 1. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 to 2 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, 1 plus 4 is 5. Okay, this is 2 plus 2, which is 4. This is 2 plus 2, which is 4. 2 into 2 is 4, plus 1 into 1, which is 5. ಹೌದಾ? Therefore, f of a equals to I minus a square. I ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ 2 cross 2 ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ? 1 0 0 1. ಯಾಕೆ 2 cross 2 ಬರಿಬೇಕು ನಾನು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ the order of the matrix should be same. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದು 2 cross 2 ಇದೆ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು 2 cross 2 ನೇ ಬರಿಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 4 4 5. Now how will you subtract? Component wise. So 1 minus 5 is minus 4, 0 minus 4 is minus 4, 0 minus 4 is minus 4, and 1 minus 5 is minus 4. What I can take common here? Minus 4. So ಏನು ಉಳಿತು? 1 1 1 1. So which option is correct? Option A is correct. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ದು ಎ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಿಯರ್? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್. Yes, okay, but this transpose we have not done right yet. Fine. Yes, okay, fine. I will do this question. ತುಂಬಾ easy question. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 2 ಮೆಟ್ರೈಸಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ದು ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್? ದಿಸ್ ಒನ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ, ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ, ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಸರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಎ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಿ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬಿ ನ ನಾವು ಬಿ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎ ಬಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಎ ಬಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಎ ಏನಾಯ್ತು, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್. ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ. ಈ ಬಿ ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ? ಎ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಇಸ್ ಎ ಬಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬಿ ಎ ಬಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಎ ಏನಾಯ್ತು? ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿ ಆಯ್ತು, ಈ ಬಿ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ, ಈ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, so I'll again give you a moment to just go through this question. Just go through the question. So ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎನ್. Okay, yes. So I guess you have done the questions up to, in the last class you have done up to addition, multiplication and subtraction. You transpose ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Okay, fine. So before going for that, one second. Yes, so these questions I will continue in the next class. Okay, yes, yes, this question one I will do because this is based on types of matrix. Okay, so one matrix kottidare which is a 3 cross 3 matrix. Andre definitely ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗಲಿ, ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್? ಹೌದಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸರಿನಾ? ಆದ್ರೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬೇರೆನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಟು ರೈಟ್ ಬಾಟಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಝೀರೋ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ 0 4 0. diagonal matrix ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? these should not be 0. so this is definitely not a diagonal matrix. Next, unit matrix. unit matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ದು diagonal elements 1 1 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಾಕಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. so is this a unit matrix? no, none of these ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, because it is definitely a 3 cross 3 matrix. so definitely what kind of matrix it is? it is a square matrix. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಅಗೇನ್. ಫೈನ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, so these are based on transpose. Okay, so these questions I will do in the next class. I hope today's class was clear to everyone. So please keep practicing properly. Next class I'll take more advanced questions. Okay, so see you all. Until then, keep studying, keep practicing. See you all in the next class.